We are on Facebook now. So should we start? Yes, we can. Okay. Dobro večer želim svima i drago mi je da ove večeri mogu da pozdravim doktorka Marka Sandovala, koji je zdravstveni direktor UCI Pines instituta, koji se bavi prevencijom zdravlja i korišćenjem prirodnih metoda za lečenje raznih bolesti. On je u UCI Pinesu od 2013. i on je govornik koji je po celome svetu i ove večeri ćemo imati priliku da ga podelimo bar ovih sat vremena, jer znam da on govori na raznim delovima sveta u toku dana. I da ne bi oduzimo više vremena, I would like to say hello, Dr. Mark, and thank you for being with us today or this evening, and in this part of the Europe. I don't know where have you been throughout the day in different regions, but we are glad to have you with us today. It's a pleasure to be here with you. Drago mi da budem s vama. And to be able to share together. I da mogu da podelim sa vama informacije neke. I'm going to need them to give me permission to share my screen. Samo je potrebna dozvola da mogu da podelim. Yeah. And I am privileged to be able to be back in Serbia again. Meo je privilegija da mogu da budem opet nazad u Srbiji ponovo. I had the pleasure of being there a year ago. Bilo je zadovoljstvo biti tamo pre godinu dana. And it's a pleasure to be able to spend time with you again. I zadovoljstvo mi da još provedemo ovo vreme sa vama. This evening we are going to be talking about the topic, the power of food. Naša tema za večeras će biti moć i snaga hrane. We know that the number one killer around the world is heart disease. Znamo da ubica broj 1 u svetu su bolesti srca. And there are plenty of studies showing that heart disease is bad for you. I puno istraživanja potvrđuju da bolesti srca su loše za vas. Here is one particular study. Ovo je jedno određeno istraživanje. It was a meta-analysis, so it was taking many studies together. Ovo je skupilo više istraživanja zajedno. And they were comparing those who eat any kind of food. I uporedili su one koji jedu svakojaku hranu. With those that ate a vegetarian diet. Sa onima koji jedu biljnu ili vegetarijansku ishranu. And what they were able to show. I ono što su oni mogli da pokažu. Was that the total cholesterol was reduced by about 30 milligrams per deciliter. Što je pokazalo da je totalni holesterol se smanjio za nekih 30 milliliters per deciliter. Milligrams per deciliter. Miligram u decilitru. Yeah. And the bad cholesterol, the LDL, was decreased by about 23. A ovaj loš se smanjio za 23. And the HDL cholesterol came down by about 3.6. A ovaj HDL se spustio na 3,6. And triglycerides by 6.5. I trigliceridi za 6,5. Now the triglyceride number was not statistically significant. Nije nešto poseban broj ovih triglicerida bio. But all of the rest of them were. Ali svi ostali jesu. And we know that cholesterol has a significant impact upon heart disease. Mi znamo da holesterol ima veliki uticaj na bolesti srca. And so a vegetarian diet gives advantages from that standpoint. I biljna ishrana sa te tačke gledišta vam daje prednost. And what we have discovered ono što smo otkrili is that heart disease is reversible. Da možete da izlečite bolest srca. Dean Ornish in California Dean Ornish iz Kalifornije
and Caldwell Esselstyn at the Cleveland Clinic, I Caldwell Esselstyn iz Clevelandske klinike, they both have shown that heart disease is reversible. je pokazao da oba dvojca su dokazali da vi možete da ispravite tu bolest srca. But there's a secret, Ali postoji tajna, and that is that there is only one treatment a to je da postoji samo jedan tretman that has ever been shown to reverse heart disease. koji je pokazao da vi možete da ispravite to bolest srca. And that treatment is A taj tretman je a whole food plant-based diet. znači celovita biljna ishrana. So what is a whole food plant-based diet? Šta znači celovita biljna ishrana? It is a diet that includes only fruits, To je ishrana koja uključuje samo voće, vegetables, povrće, whole grains, celovite žitarice, legumes, mahunarke, nuts and seeds, orešaste plodove i semenke and herbs. i bilje. And this diet avoids any food that comes from an animal. I u toj ishrani mi izbegavamo sve što dolazi od životinje, Like meats kao što su mesa or dairy products, i mlečni proizvodi, and it avoids processed foods i ono eliminiše rafinisanu hranu, like white flour products, kao što su proizvodi od belog brašna, sweeteners, zaslađivači, fried foods, pržena hrana and things like condiments. i slatkiši razni. And those that strictly follow a whole food plant-based diet Oni koji se striktno pridržavaju celovite biljne ishrane were able to reverse their heart disease su uspeli da spreče ili da izleče svoju bolest srca, doing what no medication has ever been able to do. postigli su stvari ono što nijedan lek nije mogao da uradi za njih. We have an obesity epidemic on our planet, Mi imamo epidemiju gojaznosti na planeti and usually where America goes, the world follows. i tamo gde Amerikanci idu, onda ceo svet prati taj trend. So as we get more and more sick, the world gets more and more sick. I što smo mi više bolesni, tako i ostatak sveta počinje da bude bolesniji. And obesity drives many other diseases, I gojaznost vodi sve druge bolesti. like diabetes and heart disease, Ona povezuje znači dijabetes, bolest srca, cancer and arthritis, rak i artritis and others. i druge bolesti. So here is a map of the United States in 1985. Ovo je mapa Sjedinjenih država iz 1985. Those states that are in white Ove države koje su u belom have no data regarding obesity. one nisu imale nikakve informacije u vezi gojaznosti. Those that are in light blue, less than 10% of the population is obese. Ove koje su svetlo plavom, tu pokazuje samo da je oko 10% stanovništva gojazno. And the darker blue has 10 to 14% of the population that's obese. A ovi koji su malo tamnije plavom, tu pokazuje 10 do 14% stanovništva je gojazno. So this is 1985. Ovo je 1985. Now, 1986, 86. 1987, 87. 1988, 88. 89, 89. 90, 90. 91, 91. 92, 92. 93, 93. 94, 94. 95, 95.
96, 6. 97. 97. Now we have 3 states that are at least 20% obese. Sada imamo 3 države gdje ima više od 20% stanovništva koje je gojazno. 1998, 98. 99, 99. 2000, 2000. 2001. 2001. Now we have one state that's at least 25% obese. Sada imamo jednu državu koja ima 25% stanovništva koje je gojazno. 2002, 2002. 2003, 2003. 2004, 4. 2005, 5. 2006, 6. 2007, 2007. 2008, 8. 2009, 9. 2010. 2010. And then they changed some of their criteria, so they changed their map. Onda su promenili svoje kriterije i promenili su mapu. And we'll see 2011 through 2018. I sad ćemo vidjeti od 2011. do 2018. So 11, 12, 13, 13. 14. 14. So you see there's a growing problem. Znači vidimo da ima problem koji je u porastu. The America that I grew up in when I was young is not the same America that's now. Amerika gdje sam ja odrastao kao mlad nije ista Amerika danas. The obesity problem has increased significantly. U velikoj meri problem gojaznosti se povećao. And it has happened so rapidly I toliko brzo se desilo that it cannot be accounted for by genetics. I ne možemo da uračunamo da je to genetski problem. This is not an inheritance issue. Ovo nije problem nasleđa. This has to do with lifestyle. Ovo sve ima sa vašim stilom života. So here is a study looking at various different types of eating patterns. I ovo je jedno istraživanje koje pokazuje različite vrste ishrane. And it looks at the average body mass index I pokazuje onaj prosječni BMI for those that are in each eating category or dietary category. za svakog koji u određenoj kategoriji ishrane. So omnivores, those are those that eat everything. I svašta jedi, oni koji jedu sve. Their average BMI is 28.8. I njihov BMI je oko 28,8. That's overweight. To je gojaznost. Semi-vegetarians eat meat once a week or less. Neki polu-vegetarijanci koji imaju jedan mesni obrok nedeljno ili manje. Their BMI is 27.3. Njihov taj BMI je 27,3. So that's overweight as well. To je isto gojazno. Those that are pesco-vegetarians eat plant foods and fish. Pesko-vegetarijanci koji jedu biljnu ishranu, ali jedu i ribu. Their body mass is 26.3. I njihov BMI je 26,3. And that's still overweight. I to je i dalje gojaznost. Lacto-ovo-vegetarians, Laktovo-vegetarijanci, they eat plant foods and dairy products, oni jedu biljnu ishranu i mlečne proizvode, but no flesh foods. ali ne jedu meso. And their average body mass index is 25.7. I njihov prosječan BMI je 25,7. It's still overweight. I oni su i dalje gojazni. The vegan group only eat plant foods. Znači, grupa gdje spadaju vegani, oni jedu samo biljnu ishranu.
and their body mass index was 23.6, I njihov BMI je 23,6, which is normal. što je normalno. So of all of these dietary patterns, the only one that has a normal weight on average is the vegan group. Znači, od svih ovih vrsta ishrane jedina grupa gde su vegani imaju normalan BMI. So you can see that as you add more animal products to the diet, you weigh more. I kao što možete da vidite, što više uvrstite u vašu ishranu namirnica životinjskog porekla, vaš BMI je veći. And the more plant foods that you eat, the less you weigh. I što više biljne ishrane jedete, lakše ćete da budete. And obesity is related with many other diseases. I gojaznost je povezana sa mnogim drugim bolestima, including diabetes. uključujući dijabetes. Diabetes is a leading cause of death around the world. Dijabetes je jedan od vodećih uzroka smrti u svetu. And it is a major cause for disability. I jedan je od glavnih uzroka invaliditeta. It is the leading cause of blindness, Jedan od vodećih uzroka slepila, of kidney failure and dialysis, otkazivanja bubrega i dijalize, of amputations amputacija in the developed world, u razvijenom svetu. and it accelerates cardiovascular disease. I ubrzava kardiovaskularne bolesti. About 80% of diabetics die from cardiovascular disease. I 80% dijabetičara umre od kardiovaskularnih bolesti. So, what is the best treatment out there for reversing diabetes? I koji je najbolji tretman da bi zaustavili i sprečili bolesti srca? Well, again, it has to do with your diet. Opet, to ima sve sa vašom ishranom. Compared to those who are omnivores, U poređenju s onima koji jedu sve, semi-vegetarians reduce their risk of diabetes by about 24%. Oni koji su poluvegetarijanci, oni smanjuju svoj rizik za 24%. Pesco-vegetarians decrease their risk by 30%. Pesko-vegetarijanci smanjuju svoj rizik za 30%. Lacto-ovo-vegetarians decrease their risk by 46%. Lakto-ovo-vegetarijanci smanjuju svoj rizik za 46%. And vegans almost cut their risk in half. A vegani skoro smanjuju rizik na pola. So you can see the more meat you consume, the worse your risk of diabetes. I kao što vidite, što više jedete mesa, vaš rizik za dijabetesa se povećava. And the more plants that you eat, the less your risk of diabetes. I što više biljaka jedete, manje su šanse za dijabetes. So the best thing for diabetes I najbolja stvar za dijabetes is a whole food plant-based diet. je celovita biljna ishrana. Now, what about cancer? A šta ćemo sa rakom? We have research. Imamo istraživanja. Here is another study. Ovo je još jedno istraživanje. This study includes over 2 million people. Ovo istraživanje uključuje preko 2 miliona ljudi. And it showed that one has less cancer risk. I pokazuje one koji ima niži rizik za rak. Cutting your risk by up to half. I koji smanjuje svoj rizik skoro upola. When you eat lots of fruits. Kad jedete puno voća, vegetables, povrća and whole grains. I celovitih žitarica. So the same things that are healthy for obesity and diabetes, iste stvari koje su potrebne za zdravlje da ne bi imali gojaznost, is healthy for cancer as well. Je dobro i kad je u pitanju rak. In fact, the American Cancer Society
u stvari američko društvo za borbu protiv raka says to eat a healthy diet with an emphasis on plant foods. kaže treba jesti zdravu ishranu sa naznakom da jedete biljnu ishranu. The World Cancer Research Fund says Svetski institut za istraživanje u vezi raka eat mostly foods of plant origin. kažu većinom jedite namirnice biljnog porekla. The American Institute for Cancer Research says Američki institut za istraživanje raka kaže choose mostly plant foods izaberite većinom biljnu ishranu such as vegetables, fruits and whole grains kao što je povrće, voće i celovite žitarice and cut sugary drinks. I izbacite napitke koji imaju šećer u sebi. So for cancer, your best option is a whole food plant-based diet. I za rak, vaša najbolja opcija je kompletno biljna ishrana. In fact, when we look at overall disability and death, I kad gledamo sve invaliditete i smrt in the United States, u Sjedinjenim državama, the leading risk factor for disability and death is your diet. I vodeći faktor za vaš invaliditet je ishrana. That was even a stronger risk factor than smoking or high blood pressure. To je čak imao veći utjecaj nego pušenje i visok pritisak. Now let's switch from health and look at something else. I ajmo sada da se pomerimo sa zdravlja, da pogledamo nešto drugo. A plant-based diet is the best for our dying planet. Ako je biljna ishrana najbolja za našu umiruću planetu, around the world we are running into major shortages of fresh water. I svugde u svetu nama ponestaje pitke vode. It's estimated that in 10 years I procenjuje se da za nekih 10 godina 40% of all the world's fresh water will be depleted. 40% izvora vode će biti isušeno. The average household in the United States uses 50,000 gallons of water every year. I prosječna domaćinstvo u Americi koristi oko 50.000 galona, to je možda oko 150.000, 160.000 litara vode godišnje. And if you want to save water, I ako želite da sačuvate vodu, if you limit your water use every day, ako limitirate korištenje vode na dan, you can save 2 or 3 gallons a day in the household. Možete da smanjite potrošnju na 2 do 3 galona na dan. But let's look at this water issue from another perspective. Hajmo sada da sagledamo tu vodu s neke druge perspektive. Let's ask ourselves, how much water does it take to produce 1 pound of some kind of food? Hajmo sad da pogledamo koliko je vode potrebno da bi proizveli 450 grama hrane. For example, how much water do you think it will take to grow 1 pound of carrots? Šta mislite, koliko je potrebno vode za nekih pola kilograma šagrepi? Well, it takes 6 gallons of water to produce 1 pound of carrots. Potrebno je 6 galona ili oko nekih 20 litara. What about blueberries? Šta ćemo sa borovnicama? It takes 10 gallons of water to make 1 pound of blueberries. Potrebno negde oko 37 litara vode da bi dobili how many pounds, 1 pound of blueberries? 1 pound, yeah. Oko pola kila borovnica. What about tomatoes? Šta ćemo sa paradajzom? It takes 28 gallons of water to produce 1 pound of tomatoes. Znači potrebno negde oko 100 litara vode da bi dobili pola kile paradajza. And what about greens like kale and collards and so on? Šta ćemo sa zelenišem kao što je kelj ili kupus?
Well, it takes 31 gallons. Znači malo više od 100 litara vode je potrebno. Potatoes, Krompir, 34 gallons. znači 110, 115 litara vode. What about chicken? Šta ćemo sa piletinom? It takes 800 gallons of water to produce 1 pound of chicken. Potrebno je 800 galona, sad ne mogu to da računam, vode, da bi proizveli pola kile piletine. What about cow's milk? Šta ćemo sa kravljim mlekom? For 1 gallon of cow's milk, 1 galon ili 3,7 litara kravljeg mleka, it takes 1,000 gallons of water. potrebno vam je 3,7 kubika litara vode. Of course, that's all the water that the cow needs to drink in order to grow and to make milk. Znači, to je sva voda koja je potrebna kravi da bi izrasla i da bi proizvela mleko. And it includes all the water that's necessary for the production and transportation and so on. Znači, to je sva voda koja je potrebna za proizvodnju i za transport. What about pork? How many gallons of water for a pound of pork? Koliko je potrebno da bi dobili 450 grama svinjetine, galona vode? It's 1,500 gallons of water. Znači 1500 galona vode. And what about cattle? A onda krave? It's 1,800 to 4,200 gallons. 1800 do 4200. So that hamburger has a lot of water that went into it. Znači u tom hamburgeru je dosta otišlo vode. Livestock use about 27% of all of the planet's fresh water. Životinje krda koriste 27% vode. In the United States, livestock use over 50% of our fresh water. Znači u Sjedinjenim državama one koriste preko 50% izvora pitkih voda. The average household in the United States Prosečno domaćinstvo u Sjedinjenim državama eats about 200 pounds of meat every year per person. koristi 200 funti ili nekih 100 kilograma mesa po osobi godišnje. And that comes out to about 405,000 gallons of water per person per year. I to vam dođe na nekih 405.000 galona vode po osobi godišnje. So that, for an average American household, I za prosečno domaćinstvo u Sjedinjenim državama that represents about 1.2 million gallons of water a year. to predstavlja 1,2 miliona galona vode godišnje. So if you want to conserve water, I ako želite da uštedite na vodi, the best thing you can do is adopt a plant-based diet. najbolja stvar koju možete da uradite je da prihvatite biljnu ishranu. By adopting a plant-based diet, you can save about 1,000 gallons of water per day for your household. Znači, ako bi prihvatili ishranu koja se zasniva na biljkama, vi bi uštedili 1000 galona vode na dan po domaćinstvu. Our oceans are having problems. Naši okeani imaju problem. Because of the fishing industry, Zbog ribolovačke industrije, 90% of our large fish species are already gone. oko 90% vrsta riba su već nestale. We are acidifying our ocean waters. Mi nastavljamo da kiselimo naše okeane And this acidity is killing our coral reefs. i ta kiselost ubija koralne grebene. In fact, currently half of all of our coral reefs have died.
u stvari čak 50% tih koralnih grebena su već uništeni. And it's estimated that by 2048, all commercially recognized fish will be nearly extinct. I pretpostavlja se da do 2048. Većina komercijalnih riba koje mi znamo će nestati. And all of the coral reefs may be dead by then. I skoro svi koralni grebeni će nestati. It's not just the oceans. Nisu u pitanju samo okeani. Our forests as well. Naše šume isto tako. It's estimated that we will lose 420 million acres of tropical rainforests by 2030. I pretpostavlja se da ćemo da izgubimo oko 240 miliona ari, ali to je vrlo više u američkim, tropskih šuma do 2030. Yeah. And what is causing the loss of our rainforests? I šta prouzrokuje gubitak tih prašuma? Since 1970, od 970. 91% of the Amazon rainforests that we have lost 97% amazonskih prašuma koje smo izgubili is due to livestock or crops that are used to feed to the livestock. Jer se one iskorištavaju za stoku ili za hranu za stoku. It is estimated that by 2023, pretpostavlja se da do 2023. the rainforests in Borneo will be destroyed. Da će prašume u Borneu biti uništene. That by 2050, most of the African rainforests will be destroyed. Da će do 2050. većina afričkih prašuma biti uništeno. And we will have lost half of the Amazon rainforest. I da ćemo izgubiti pola amazonskih šuma. Around the world, livestock consume 45% of the world's land mass. I danas u svetu u stočarstvu oni koriste oko 45% zemaljske površine. In the United States, livestock consumes 50% of the US land mass. U stočarstvu oni koriste čak 50% američke površine zemlje. And in the United States, livestock consume 97% of all of our agricultural land. I stočarstvo potroši oko 97% svih sve što se gaji u agrokulturi. That means that in the United States, only 3% of the land that we cultivate goes to directly feed people. Što predstavlja da samo 3% zemljišta koje se obrađuje se koristi za prehranu ljudi. Everything else goes to feed animals for us to eat. Sve ostalo ide ka životinjama koje mi jedemo. In our planet, we have between 7 and 8 billion people. Na planeti mi imamo između 7 do 8 milijardi ljudi. And the question is, how can we continue feeding a growing planet where we have limited resources? I pitanje se postavlja kako mi da možemo da nahranimo planetu koja raste sa ograničenim resursima. 795 million people in the world 795 miliona ljudi u svetu do not have enough food to live a healthy life. Nemaju dovoljno hrane da žive zdravim životom. Many are starving to death. Mnogi umiru od gladi. Because in their part of the world there is not enough food. Jer u njihovom delu sveta nema dovoljno hrane.
But the amazing thing is that we have plenty of space on our planet to produce sufficient food. A ono što je nevjerovatno da na planeti Zemlji mi imamo dovoljno mesta da proizvedemo hranu, but we're not using our land efficiently. ali mi ne koristimo našu zemlju na najbolji način. We are eating animal flesh as food, Mi jedemo životinjsko meso kao hranu, which is a very inefficient use of land and resources. što je veoma neefikasno korišćenje zemlje i resursa. If everyone ate plant-based, Ako bi svi jeli biljnu ishranu, we could increase the average calories available for food mi možemo da povisimo broj kalorija u hrani by 50%. čak 50%. For example, Na primjer, in 2 years, u roku 2 godine, how much product could you get in an acre of land? koliko proizvoda možete dobiti na jednom aru zemlje? So we will look at examples of product yields over 2 years on a 1 acre plot of land. I sad ćemo da vidimo jedan primjer koliko u toku 2 godine možete da proizvedete hrane na jednom aru. Mislim američkom aru koji je malo veći od našeg aru. Strawberries are very productive. Ove jagode su jako produktivne. You can produce 136,000 pounds of strawberries. Vi možete da proizvedete oko 136.000 funti ovih jagoda In 2 years on 1 acre of land. za 2 godine na jednom aru zemlje. Potatoes, krompir, you can produce 79,400 pounds every 2 years on 1 acre. oko 79.000 funti na jednom aru. You could produce 64,000 pounds of peaches. I 64.000 funti ovih breskvi. You could produce 40,000 pounds of kale. 40.000 funti kelja. 28,000 pounds of collards. I drugih vrsta zeneliša, 28.000 funti. 10,000 pounds of legumes. 10.000 funti mahunarki. About 6,000 pounds of grains. 6.000 funti žitarica. But what about meat? Šta ćemo sa mesom? You can, on 2 acres of land, you can produce about 100 pounds of meat. Na 2 ara zemlje vi možete da proizvedete negde oko 100 funti ili 50 kilograma mesa. That is not very efficient use of land. To nije jako efikasan način korišćenja zemlje. Around the world in 2015, I u celom svetu oko 2015. godine the world consumed 74 million tons of beef. U svetu se potrošilo 74 miliona tona govedine. We consumed 130 million tons of pork. 130 miliona svinjetine, tona. 124 million tons of poultry. 124 miliona tona piletine. 26 million tons of sheep and goats. 26 miliona tona koza i ovčetine. And 187 million tons of fish. I 180 miliona tona ribe. And how were these animals raised? I kako su ove životinje uzgajane? Thousands of chickens are crammed into large chicken broilers. I hiljade pilića su stisnite jako zgusnuto.
And they're given hormones to increase their rate of growth. I njima se daju hormoni da bi ubrzali njihov rast. And some of these chickens grow so fast they cannot even stand up under their own weight. I ovi pilići toliko brzo rastu da oni ne mogu da podnesu svoju težinu. And they're fed antibiotics I onda im daju antibiotike because their living conditions are so bad jer su njihovi životni uslovi toliko loši that infections run rampant. da su infekcije učestale. And not infrequently, live chickens have to walk around on dead chicken corpses. I nije tako, jedna od učestalih pojava je da živi pilići i kokoške moraju da hodaju na mrtvima. And all of this because we think we need meat for food. I ovo je sve zbog toga što mi mislimo da nam je potrebno meso u ishrani. Many pigs are raised in similar situations I većina svinja su uzgajane na sličan način, where they are confined to cages so small they cannot even turn around. koji su stavljeni u kaveze u kojima čak ne mogu ni da se okrenu. Many lay in their own excrement all day long. I većina njih leži u svome izmetu po ceo dan. What about the milk you drink? Šta ćemo sa mlekom koje pijete? It's made by cows that are kept perpetually pregnant. Ono se dobije od krava koje se veštački oplođuju stalno. And once they have a baby, I u trenutku kad imaju bebu, the baby is separated from the mother so that it doesn't take from the mother's milk. Beba se odvoji od majke tako da beba ne bi uzimala majčino mleko. And that baby will likely be grown on a cattle farm. I najučestaliji slučaj je da bi ta beba će odrasti na stočarskoj farmi, where it will be slaughtered for hamburgers. gde će biti pogubljeno za hamburgere. And what happens to the mother cow when she stops producing enough milk? I šta će se desiti sa majkom, kravom kad ona prestane da proizvodi mleko? She'll be taken to the slaughterhouse and killed so that we can eat her meat. Nju će odvesti u klanicu i onda ćemo mi jesti njeno meso. And the animals that go through these living situations I životinje koje prolaze kroz ovakve životne situacije are not very healthy. one nisu najzdravije. Many have infections, Puno njih imaju infekcije, tumors, tumore or other significant health concerns. i druge zabrinjavajuće zdravstvene probleme. But they're slaughtered anyways. Ali oni su i dalje zaklani. And their diseased meat finds its way to our tables. I njihovo bolesno meso uvek nađe put do našega stola. 70 billion land animals are raised every year for us to eat. 70 miliona životinja na zemlji su uzgajane da bi ih jeli. And many of them are grown on farms like this that are completely unsanitary. I većina njih su uzgajani na farma kao što je ova, bez ikakvih sanitetskih uslova. And we're worried about global warming and greenhouse gases. Mi se zabrinjavamo za globalno zagrevanje i za gasove. And the climate changes that are caused because of it. I klimatske promene koje prouzrokuju tome. The transportation only accounts for 13% of those greenhouse gas emissions. Znači, samo 13% te staklene zelene bašte proizvodi transportacija. But the livestock accounts for about 14.5%. A stočarstvo nekih 14,5%. And just by livestock alone, ali samo u stočarstvu, the maximum load of greenhouse gases that the earth can handle will be exceeded by 2050. I nivo koji zemlja može da podnese
će preći taj nivo 2050. And some people eat free range meat. A neki ljudi jedu meso od krava koje su uzgajane na poljima. But free range is less sustainable than grain fed. Ali krave koje su uzgajane na poljima je manje održivo nego one koje se hrane žitaricama. It uses more land. Potrebno je više zemlje. It produces more greenhouse gas emissions. Daje više gasova zelene staklenika. It uses more fresh water. Potrebno je više da ih nahranite. So we are fatter, sweeter, lazier, and sicker. Znači, mi smo deblji, slađi, lenji, bolesniji. Our planet is dying. Naša planeta umire. And we think we need animal protein to be healthy. I mi mislimo da su nama potrebni životinjski proteini da bi bili zdravi. So somebody asks, if I don't eat meat, where do I get my protein? I neko se pita, ako ja ne jedem meso, gde ću dobiti moje proteine? Well, ask an elephant, a rhinoceros, or a hippopotamus, or a gorilla. Where do they get their proteins? Znači, pitajte slona, nosoroga, gorilu ili niskog konja, gde oni dobijaju svoje biljne proteine. These are some of the strongest animals on the planet, and they eat only plants. Ovo su jedne od najjačih životinja na planeti i oni jedu samo biljke. Scott Jurek, he's a world record endurance athlete. On je svetski rekorder u endurance, najizdržljiviji atleta. And he has won many different competitions. I on je pobedio na višestrukim takmičenjima. And set world records. I postavio razne svetske rekorde. He's completely plant-based. I on je kompletno na biljnoj ishrani. Patrick Babomian. He's considered one of the strongest men in the world. Njega smatruju najjačim čovekom na svetu. And he is completely plant-based. I on se kompletno hrani biljnom ishranom. Morgan Mitchell. One of the fastest women in the world. Jedna od najbržih žena na svetu. She's completely plant-based. Ona se kompletno biljnom ishranom hrani. Frank Medrano, a bodybuilder. Frank Medrano, bodybuilder. He is completely plant-based. I on se kompletno biljnom ishranom hrani. Dotsie Bush. 8-time national cycling champion for the United States. Znači, osmostruki američki nacionalni šampion u biciklizmu. Completely plant-based. Kompletno jede biljnu ishranu. Kendrick Ferris. He's an American champion weightlifter. On je američki šampion u dizanju tegova. Completely plant-based. Kompletno se biljnom ishranom hrani. So the research shows that you can perform better. Istraživanje pokazuje da vi možete puno bolje da napredujete. And you can recover from injuries faster. I možete brže da se oporavite od povrede. On a plant-based diet. Na biljnoj ishrani. So eating animals leads to heart disease. Znači, ako jedete životinje, to vas vodi ka bolesti srca. Dijabetesu. Obesity. Gojaznosti. Cancer. Rak. Water shortages. Nedostatku vode. Deforestation. Uništavanje šuma. Inefficient land use with starvation. Neefikasno korišćenje zemlje za izgladnjivanje. Cruelty to animals. Znači, prema životinja se nehumano ponašate. And climate change. I klimatske promjene. Eating plants leads to jedenje biljaka vas vodi ka reversing disease, zaustavljanju bolesti, better fitness, boljem fizičkom zdravlju, better academic performance,
boljim akademskim uspesima, water conservation, sa čuvanju vode, efficient land use with conservation of food resources, znači efikasnom korišćenju zemlje i čuvanju resursa hrane, compassion towards animals, i sažaljivost prema životinjama, and decreased greenhouse gas emissions. i smanjuje gasove zelene bašte. So the single behavior change that each person can participate in I pojedinačno ponašanje osobe koje može da učini, to make the most dramatic impact upon our planet koja može najdramatičniji uticaj na našu planetu da učini and upon your health i na vaše zdravlje, is to stop eating animals and their byproducts da prestanete jedete namirnice životinjskog porekla i njihove proizvode and eat plants. i da jedete biljke. And that is the introduction entitled The Power of Food. I ovo je samo uvod u predavanje snaga ili moć hrane. In the future, we can go through more specifics related to nutrition and other lifestyle factors. U sledećim predavanjima možemo da idemo dublje u ishranu i druge faktore zdravlja. And then we can look at specific diseases and other things that we can do to stay healthy. I određene druge bolesti i način kako da se održimo i da budemo zdravi. It's been a pleasure spending this evening together with you. Bilo mi je zadovoljstvo da ovo večer provedem sa vama. Thank you, Dr. Mark. I know your time is precious and thank you for dedicating this time for us. Hvala, Dr. Mark, što ste proveli vreme sa nama. Znamo da je vaše vreme jako bitno i we hope that we're gonna see you in a near future. Nadamo se da ćemo se ponovo vidjeti. Looking forward to it. Ja se isto nadam. Hvala, thank you.